be not awarded contract. What will happen in the entry project that the community will contribute 5% of the project fund, while the government will be contributing 5% to the net 100% that the fund will be able to the community, account of the community, it is the community that the implement the program. Project. This is how to bring the phenomenon to the every corner and every in the state. What again? I want to appreciate the Executive Governor of Osun State for the support, and also appreciate everyone here present today. Thank you very much for your attention. God bless you all. Ìgbà tí mo rìn lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn aláṣẹ, mo rí olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ẹ̀dá ìyálẹ̀yẹ Àyìnlá, ẹ máa pàtó fún ọ, wọ́n máa ìyàwó ìbíjà rẹ̀ ọ̀rẹ́ ìpá ọkọ̀ tí mo ká kọ̀ ọ̀rọ̀ àwòrán. Ṣé wọn lẹ́ẹ̀kan sí wọn kí gbákejì gómìnà ọmọọba Kọ́lá Adéòsìn ìrọ̀lábùwọ̀ máa so àtẹ ìyàn. Wọ́n ní kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ àṣà táwọn ọ̀rẹ́ wọn máa pè wọ́n ní fáfá bàlá lẹ́yìn àgbàdo ọ̀pọ̀ dáadáa. Nípò Abíọ́dún Òjó ẹ̀fà pàtó fún ọ dáadáa. Káàkiri lọ síbi tó kà níbi ètò yìí. Gíwá àjọ tí mójútó ìdàgbàsókè àwọn ìlú wa lẹ́sẹ̀ kòkó àti àwọn ibi tó súnmọ́ wa. Ìyá wa fún mi. Abókèdè wọ́n tún ṣe nǹkan míì náà bí wọ́n bá àwọn débi kan. Wọ́n ní àtọ́ tí wọ́n ti ń bọ̀ arábìnrin fún mi Abókèdè. Ní káwọn èèyàn orí yín bẹ́ẹ̀ ti ń bọ̀ ni. Ẹgbà tí wọ́n fún wọn. Nípa àdáńtà rẹ̀, àdáńtà tí wọ́n wà níwájú ẹnì kọ̀ọ̀kan. Ẹ dákun, wọ́n sí orí àjọ tó bá wà níwájú yín. Wọ́n sọ̀kò níwájú yìí. Òkú púpọ̀ rẹ̀ ẹ̀ka promotion. To God be the glory for making it possible for us today. The Executive Governor, ably represented by His Excellency, Deputy Governor, Prince Kola Adeleke,
The Right Honorable Speaker, ably represented by the Chairman of the Committee on Rural and Community Development, House members of the State Assembly, especially committee members of Rural and Community Development, Secretary to the State Government, PDP State Chairman and Party ESCOs, Honorable Commissioners present here, Special Advisors, Head of Service, Permanent Secretaries, Chairmen of local government areas, traditional rulers, the HLAs, community leaders, and CDC members and ESCOs, gentlemen of the press, distinguished ladies and gentlemen, other protocol duly observed. I'm highly delighted to celebrate this day as we showcase the achievements of our amiable, people-centered governor, His Excellency Senator Nuruddin Jackson Ademola Adeleke. We are here today to showcase the remarkable assistance of Osun State government in a stride to improve the quality of life of our citizens through Osun State Community and Social Development Agency, Osun CSDA, under the Osun COVID-19 Action Recovery and Economic Stimulus Program, Osun Cares, a World Bank intervention program. Our governor is working his talk on his 5-point development agenda with the provision of democracy dividend to the people as electoral promises are translated into needed social amenities and development through Osun State Community and Social Development Agency, Osun CSDA, a change agent agency. Come with me as I take some of the interventions one by one as it relates to the development agenda of the state governments. Number one, children are the future of any community. And investing in education is an investment for the future. Education is the key to eliminate inequality and reduction of poverty. Hence, the implementation of 42 education projects, blocks of classrooms, science laboratories, and skills acquisition centers for persons with disabilities. These projects have brought about a conducive place for teaching and learning for affected stakeholders. The education projects are providing good learning environment for the students. Come rain, come sunshine. This will not only encourage increase in enrollments, but retention, and more importantly, very good performance for the pupils in their examinations. The administration of His Excellency, the Executive Governor of Osun State, Senator Ademola Jackson Adeleke, is very keen in improving the quality of life of Osun citizens. And in fact, one of the development agenda of Mr. Governor is infrastructure development. Hence, the provision of 65 motorized boreholes and 8 hand pumps boreholes. These interventions have accelerated access to potable, safe drinking water. It is very important that clean water must be made available, as this will create truly hygienic setting for our people. Therefore, these water facilities should be sustainably maintained so as to provide long-term services to the people living in the affected communities. Access to potable water will ensure reduction in the incidence of waterborne diseases, while sanitation and personal hygiene will be improved. Distinguished ladies and gentlemen, it will interest you to know that the Excellency Senator Ademola Adeleke has provided an enabling environment to empower persons with disabilities by focusing on their capabilities and not on their disabilities. As
As a matter of fact, the central part of the policy of the state government is social inclusion as entrenched in the 5 points agenda of Mr. Governor. There is mainstreaming of disabilities into development, and this has distinguished and made Osun State a role model of building inclusive society and giving voice to the voiceless. The government of Osun State is willing and committed to ensuring social inclusion through the funding of socially inclusive micro projects for persons with disabilities. The projects funded for persons with disabilities are constructed tie and dye at the rail workstation, rehabilitated skill acquisition center, skill action materials, health reader projects, and mobility aids. Our neighbor governor is committed to improve sanitation and hygiene. Hence, 8 blocks of ventilated, improved pits, VIP toilets were constructed, and these have contributed to reduction of open defecation and also enhance healthy living. The executive governor of Osun State is committed and dedicated to the improvement of basic economic and livelihoods of the people of Osun State, with the iconic project of the constructed 64 lockup shops and 8 installed solar lights at Atakumaso markets. Income generation will be enhanced, thereby bringing about general positive changes in the overall socio-economic well-being of the people of the communities. This project is in line with the number 2 development agenda of Mr. Governor to boost economy of the states. As a matter of fact, Mr. Governor, sir, through your magnitude and commitment to development, a total of 64 local market shops and 107 socially inclusive multi-sectoral micro projects have been completed by different communities in Osun State. For emphasis purpose, within just 1 year of administration, 5 market shops and 127 proper, functional, gender sensitive, socially inclusive sectoral micro projects have been completed, and 81 micro projects are ongoing. It is also pertinent to bring to our notice that all of these micro projects are directly related to the actualization of the 5 points development agenda of the government. Ladies and gentlemen, from everything that I brought before you, you will agree with me that the government of Osun State, under the able leadership of His Excellency, Speaker Jackson Nudi, action to respond to the needs and demands of poor communities. Osun State, kindly give 3 kudos to our amiable governor for the wonderful work he is doing in the state. God bless Osun State. God bless the Federal Republic of Nigeria. Thank you and God bless you. Please. Kí n sọ lọ jókòó ilẹ̀ Yorùbá la wà. Wọ́n ti sọ pé ẹni tó bá sọ òyìnbó ní ilé àná ẹ̀ ó máa túmọ̀ ẹ̀. Gbogbo nǹkan tí mo ti ń sọ yìí máa sọ ní ṣókí ní Yorùbá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àkókò yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìjọba tó wà ní òde. Mo fi àsìkò yìí kí gbogbo àwọn ọ̀gá mo wá fi àsìkò yìí kí Deputy Governor wa tó ń ṣojú fún àwọn governor, His Excellency Prince Kola Adewusi. Nítorí àkókò, mo kí gbogbo àwọn ọlọ́lá tó wà ní ìjókòó, mo kí gbogbo àwọn ọ̀gá tó wà ní ìjókòó, mo kí àwọn lọ́balọ́ba, mo kí àwọn olórí. Nítorí àkókò, mo wá fi àsìkò yìí kí gbogbo àwọn communities tó wá káàkiri láti ibi tí wọ́n ti wá, mo kí wa. Èyí ni àyájọ́ ìdàgbàsókè àwùjọ, nítorí pé ìdàgbàsókè wá sí àwùjọ wa ni a fi ń ṣe àyájọ́ yìí ní èní. Ẹgbẹ́ gómìnà wa
nítorí pé wọ́n fi owó sílẹ̀ sí ilé iṣẹ́ wa. Òun ni àwọn àwùjọ ọ̀rọ̀ kánjú ẹsẹ̀ kùkú fi jẹ àǹfààní. Gbogbo àwọn tó wà ní ìjókòó lẹ́nu yìí láti gbogbo sanatoria mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni wọ́n ti wá. Gómìnà wa fọ́tò ìta ó lé ní igba wípé wọ́n àti local shops wọ́n ti parí ẹ̀. Gómìnà púpọ̀ fún eléyìí. Ẹ̀rí wípé iṣẹ́ tó ń ṣe àti ọ̀rọ̀ tó fi sílẹ̀ ní ilé iṣẹ́ ní CSDA ń jẹ́ kí ọwọ́ ìjọba ọdún ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìdàgbàsókè rẹ̀ ti bá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nítorí náà la fi ń ṣe àyájọ́ ìdàgbàsókè ní èyí yìí. Kí n tó lọ jókòó mo máa kí gbogbo àwọn ìtorí pé kí á ṣe parade ṣùgbọ́n àkókò tí kò wá ní pọ́npọ́n mọ́ra. Gbogbo àwọn communities tó wà ní ìjókòó máa fẹ́ kẹ́ ẹ dìde. Gbogbo àwọn communities tó wà ní ìjókòó Ọdẹ́yìnká Ẹ̀dẹ̀mọ̀sí Yékẹ́mi Kúrẹ́lú Ìlòbù Òṣogbo Ìsàlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọlọ́run dá gbogbo yín ẹ máa dìde. Awóyaya Òórè Ìsàlẹ̀ Ọ̀là Ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ Ìfẹsẹ̀wọ́pọ̀ ní Ìwó Ọ̀sẹ̀ Ìrìwọ̀ dìde gbogbo dìde ọ̀rẹ́dì tí gbogbo wọn ká dìde nítorí wípé àwọn iléeṣẹ́ parade kò sí àkókò fún wọn fẹ́ ká dìde wọ́n ti dìde yìí lọ àgbégbòta mẹ́ta fún gómìnà wa ibikíbi tó bá wà wọ́n bá wọn bẹ̀ ó yá o. Àwọn akọrin kan nítorí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wa kò gbọdọ̀ bàjẹ́ orin Fayadé ni àwọn akọrin ìpínlẹ̀ wa kò gbọdọ̀ bàjẹ́ lórí àwọn ní carry a horn. Ok wọ́n fẹ́ bọ́jà wọ́n tún bọ́jà lè rí. Ok communities ẹ̀kọ́ ẹ̀rọ tẹ́ǹtì wọ́n ti tẹ̀ díẹ̀ wọ́n ti tẹ̀kọ́ lè rí communities ẹjọ́ bá wọn lẹ́jọ́ kó máa bọ̀. ẹjọ́ ẹ̀yin communities igbákejì gómìnà ní kẹ́ ẹ jáde síta pẹ̀lú bánà yín wọ́n fẹ́ rí yín. ṣé àwọn gan ló ní ọjọ́ ìní ṣe in 3 minutes kọ́ 5 past àwọn ló ní ọjọ́ ìní ẹja fún ọlọ́jọ́ wọn 3-4 minutes wọ́n parí ẹ̀ wọ́n máa bọ̀ ń ta síbi ẹ̀mí olóò akọ́niwa give them 3-4 minutes they should finish that àwọn tó ní ọjọ́ ìní gan ni. Ó yá o. Any community please, CDC want you to march past in the presence of the deputy governor. Jáde sí aṣíwájú igbákejì gómìnà tí wọ́n rí yín pẹ̀lú àmì ẹ̀yẹ tó wà lọ́wọ́ yín iṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe lábẹ́ ọ̀gá wa gómìnà wa Adémọ́lá Nurudeen ọmọ Adeleke abẹ́kí deputy governor igbákejì gómìnà ọ̀gá wa Kọ́lá Adéwùsì abẹ́kí rí yín pẹ̀lú àwọn ẹ̀mẹ̀wá wa tó wà ní ọ̀dọ́ ibi tí ó wà yẹ ọ̀gá wa SNG náà rí yín ọ̀gá wa alága ẹgbẹ́ wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́bìsì abẹ́kí rí yín ìyó ọ̀gá wa olórí òṣìṣẹ́ ẹ̀ka
ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀nẹ́bù Sunday gbèsè ọmọ ayé fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ yín fún ọ̀pọ̀ ayé àkọ́kọ́ tí ń bọ̀.
The woman, after speaking to us in English, later came back to speak to us in Yoruba. Let me go straight to what my community will appreciate. Mo rí gbogbo èèyàn wa nígbà lọ́wọ́ fún ètò yìí. Ìgbà àkọ́kọ́ tí mo kọ́ gbọ́ pa ètò yìí dáadáa ní bàbá Adéjọba yìí náà. Wọ́n pè mí pé lọ́dọ̀ wa a ní ilé ìwé kan Methodist Primary School ọ̀dà pẹ̀lẹ́. School yẹn ti bẹ́ẹ̀ pé 100 years tí wọ́n ti dálẹ̀. Lórí ìkàtí wá bẹ̀rù sọ́lẹ̀ àmọ́ olùwọ́ bẹ̀ mọ́. Nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ kìíní wọ́n chọ́ọ̀ṣì yẹn 105% sílẹ̀. Gómìnà dẹ̀ support wọn through CSDA. Ìgbà tá a máa lọ collegiate school yẹn mo rí another thing entirely. Wọ́n ti transform ẹ̀ pátápátá. Ẹni mọ̀ pé iṣẹ́ ribiribi ni ìjọba wa ń ṣe. Ìgbà tó ń mẹ́sì àwọn community lẹ́ẹ̀kan, àwọn community wọnú tíjọba dẹ̀ rántí gbogbo wọn láti lọ bẹ̀ láti ṣe wọ́n lóore. Ibi tí ò lómi ẹ̀rọ, ibi tí ò ní toilet, hospital, everything báyẹn. Àwọn eléyìí ló ka àwọn èèyàn wa ní grassroots. Ibi tó ti lè sí ilé pàtì gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní òun ní ìjọba ilé ẹ̀ ṣe. Ẹ̀yin community wa àdúgbò lọ́wọ́ yín orí ẹlòmíì fẹ́ owó kékeré fi sílẹ̀. 100% community 5% sílẹ̀ torí pé ẹ̀sùn wọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni o. Ọdún tí a ṣe lọ́dún yìí lẹ́gbàá lọ́wọ́ á ti ṣe ẹ̀mí. Nígbà tó bá ti di ẹ̀mí development á fi kárí gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pátápátá. Ìjọba tó wà lóde ìjọba tó fẹ́ràn àwọn èèyàn ní grassroots ni torí bẹ́ẹ̀ ni ìjọba yìí wà. Mo lè mọ̀ pé ìjọba máa tẹ̀síwájú láti máa ṣe tó tẹ́ àwọn ará ìlú lọ́rùn. Lẹ́ẹ̀kan sí adúgbò lọ́wọ́ yìí o. Ẹ̀kú ọdún àṣeyíṣe àmọ́dún dídídí. Ẹ bá wa ṣe fáwọn mẹ́ta lórí ilẹ̀ fún alága wa o. Ìmọ̀lẹ̀ ni o. Excellency, we want to plead that even though you don't have much time to spend with us, it's a compelling need that we present to you what we have to present, even though reduced size. We're calling on 4 people to speak to us here this afternoon. They are going to be very, very brief. It's going to be in this order. They will deliver goodwill messages. Stephen Uluwafemi is the state chairman, Jonapil. Am I right? We would, Royal Majesty Asoya of Ile Asoya will speak to us very briefly. And Olori will also speak with us, or to us as the case may be, the chairman House Committee on Rural Development, Honorable Elisha Akin Yemo. In that order, Your Excellency, I want to crave your indulgence to realize that we are celebrating Community Development Day today. And so you give us the next maybe 8 or 10 minutes for us to establish these facts. The young man is already here, he is the chairman, Jonapil. Very briefly, very briefly. Ìmọ̀lẹ̀ mo kí gómìnà fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wa pẹ̀lú CSDA léè tí àwa ń tọ́lá rẹ̀ rẹpẹtẹ báyìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá
tí wọ́n jẹ́ atọ́kùn CSDA àdẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ deputy governor tó tún jẹ́ pé àwọn ni commissioner ní passport àti àwọn àkàdá àti gbogbo ẹ̀yin orí adé àti gbogbo àwọn bàbá tó wà ń kalẹ̀ àti àwọn ẹlẹgbẹ́ mi tó jẹ́ àkàdá àti gbogbo wa pé a kó ọdún òní torí pé òkan yìí ọdún ni lónìí tí a fi ìmúre wa hàn fún ohun tí ìjọba ṣe fún wa fún CSDA lẹ́yìn tí mo sì mọ̀ pé inú gbogbo wa dùn sí tí a ó sì tún fọwọ́sowọ́pọ̀ láti tẹ̀síwájú tí a ó lè mú èyí tó tún jù báyìí lọ ní àwọn ọdún mú kí wá o a kú pàtí ọjà náà èrè ńlá làwọn àjẹ ẹ ṣé. Àwọn àtọ́yà ní ilé ìsọ́yà. Ilé ìsẹ́ wa bọ̀. Àbúmọ̀ sọ̀rọ̀ wọn nínú sí láíláí. Kábíyèsí. Ìrọ̀lẹ́ àbúwọ̀ máa sọ̀rọ̀ lákẹ́ ẹ̀yọ. Wọ́n ní ọkọ̀ bàbá ti bẹ̀rẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ìdámẹ́sì. Ladies and gentlemen, mo kí gómìnà wa olóríire His Excellency Senator Jackson Adeleke Nurudeen tí His Excellency ọmọọba Kọ́lá Adéwùsì tí wọ́n ṣojú fún mo kí gbogbo àwọn kọmíṣánná tó wà ní o mo kí gbogbo àwọn mẹ́mbà ọdún assembly tó wà ní mo kí àwọn orí adé gbogbo tó wà níkàlẹ̀ látòrí ìyàwó bàbá mi olórí tọ́pẹ́ Ògúnwùsì tí wọ́n wá láti wá dojú bàbá wa ń bí iṣẹ́ kúfìdé o. Bákan náà ni mo ṣe kí gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe atọ́kùn CSDP ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọ́n ṣe gidigidi wọ́n ṣe gidigidi méje yàyà mẹ́fà ní ìlú ilé ìsọ́yà wọ́n yà wá lẹ́nu púpọ̀ gan ni adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn fún nǹkan gidigidi tó ṣe láti orí olùdarí wọn ìyáàfin Fúnmi Abókèdè àti gbogbo àwọn tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ wọ́n gbìyànjú wọ́n ṣe nǹkan rẹpẹtẹ láti sọ ìgbẹ́ di ìgboro nínú tèmi àdúgbò mi ń bẹ̀ oríṣiríṣi ìlú mo ní tuntun mẹ́rin ó dín ogójì wọ́n ti ń là lójú báyìí o kí ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ o ìjọba tó wà ń ta ìkòní sí o kò ní àyè o ẹ̀rí dààmú o gbogbo tẹ́ ìṣe àṣeyọrí ló máa já sí o ní orúkọ bàbá wọn nírìṣà àgbà àdúgbò o gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé o àjọ àyàgbà o.
àwọn àjẹká kábíyèsí o. Bàbá ẹ ṣe o, sọ́yà ilé ìsọ́yà. Olórí Ọọ̀ni Ifẹ̀. Ìyá wa ló kàn o. Olórí Ambassador Dr. Temitope Enita Ogunwusi, Her Majesty Olórí Ambassador Dr. Babatunde Ogunwusi, ọmọ wúrà ńlá, ọmọ ọ̀pá náà gbọ́nsì. Ìkàbọ̀, ọ̀pá ló ní ilé ọ̀pá ló sì ń lóko ọ̀pá ló náà lọ́dún. Ìyàwó ìkàbọ̀, ọ̀rọ̀ ṣókí náà ni ẹ sọ láti wó wa lórí ìbò tíjọba Adémọ́lá Adeleke ń ṣe yìí. Ìkàbọ̀ lọ́rùn fún ní àtẹ̀wọ́ ìṣe kábíyèsí o. Good afternoon to all eminent present here. You will permit me to stand on all existing protocol, but I must acknowledge quite a few. His Excellency, the vibrant governor of this amazing state, the state of light, Governor Nuruddin Jackson Adeleke, represented today by the empathetic and amiable personality, the deputy governor of this state, Prince Kola Adeleke. And of course, I must acknowledge the General Manager of Osun State Community and Social Development Agency, Mrs. Adeleke Fini Abokede. Mommy, I salute you, and I say that you are indeed someone who has your people at heart. You've done tremendously, awesomely well, and we applaud you today. God bless you. And of course, I cannot proceed without acknowledging our Father, whose blessing is from His throne, transcends from His throne of grace, and to all of us present here today. Babawa, Ooni Adimula, Adeyeye, Babatunde, Enita Ogunwusi. Yes, we say thank you very much for your love and your endless prayers. Yóò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ ní ṣókí ni. A ti dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba wa fún ohun mèremère tí wọ́n ń ṣe. Ọ̀rọ̀ mi sí gbogbo wọn ni wípé ẹ jẹ́ ká lo nǹkan tí wọ́n ń ṣe dáadáa. Maintenance of all the facilities being utilized well is most important. If truly you appreciate this government, you appreciate all their efforts, you appreciate all the things they're doing for you, giving yourself of inclusiveness from the top to the bottom. Tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká lo gbogbo ẹ̀ dáradára. Lo bó ṣe yẹ ká lò ó kí wọ́n lè ṣe kí ni kó ṣe ju bí wọ́n ṣe ń ṣe ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. I appeal to every citizen of this state. Utilize everything very well. Gbogbo nǹkan tí ìjọba wa ń ṣe, gómìnà wa Adeleke, ẹ jọ̀ọ́ mo rọ̀ wá lọ́rùn, mo bẹ̀ wá, ẹ jẹ́ ká lò ó dáadáa. Kí orí bàbá wa lè wú, kí wọ́n lè wá ṣe ju tẹ́lẹ̀ lọ. Wọ́n ti ṣe é ṣe o. Thank you very much for this opportunity. Thank you so much. God bless you, our mother of the south. Thank you so much. Let me just quickly inform us that as we are having this program in this arena, we are being watched live across the world, the global world. Just log on to Insight Link TV on your Facebook or any of your digital media handles. You will see us live and direct as it is happening in Osun Stadium. Right now, the next good message you will be having is from the Speaker of Osun State Council of Assembly, is represented by
and Chairman House Committee on Rural Affairs, and that is our own brother and Honorable Elisha Oderiwale. It's not alone on that particular seat. It's coming. I could see several other honorable members that come with him for this place. I could see the honorable member representing this state constituency. I could see Honorable Fatumishi. Honorable Elisha, Chairman House Committee on Rural Affairs, representing the Speaker House of Assembly. I will see Honorable Tashope coming with him to this place. Honorable Tashope Abolare, Honorable Oladimeji Emmanuel, you are recognized. Honorable Fatumishi Olumide, you are recognized. Honorable Olusho Ogudare, you are recognized. Welcome, sir. God bless you. A good message delivered by Honorable Oderiwale Elisha Akiemi, the Chairman House Committee on Community Development. As 2023 Community Development Day celebrations held Thursday, 20 December 2023 at the Osun Sports Stadium, Osogbo, Osun State. Your Excellency, the Executive Governor of Osun State, Senator Olumide Ademola Johnson Iwale, represented by the most handsome Deputy Governor throughout the Federation, Prince Kola Adeleke, the SSG, Head of Service, the PDP Chairman of Osun State, the fearless and assistant chairman, of our time, the honorable commissioners here present today, the SAs here present today, the permanent secretaries, the SSA here present, royal fathers, and Royal Majesty, Olori Dr. Temitope Elita Ogunwusi Olori Ojajatu. I give glory to God Almighty for the opportunity to give a good message at these epoch making occasions. I'm so delighted to be part of the winning team that is piloting the affairs of the state at these new dispensations. Particularly, I am happy to have the oversight responsibility of rural development and community affairs. Thanks to the right honorable speaker. The school of God said, and I quote, "There is no force greater than the idea whose time has come." Looking at the theme of this year, Community Development Day celebration, which is taking responsibility of our development, we will actually see that it is an idea whose time has come. The gods help those who help themselves. It's an expression known around the world and often used to inspire people for self-help. I therefore charge everyone that is here today, the large numbers of our people that are not opportune to be here, to please take responsibility and join hands with the government to grow this state. I trust God to help us in doing so. I firmly identify with Osun Community and Social Development Agency, Osun CSDA, led by Mrs. Adeleke. You are indeed in the right home. You are a wonderful mother. And I pray to Almighty God that give you the grace to start well, to also give you that grace to end well. Kudos to your level. I congratulate the agency for the success of this event and for the good job the agency is doing across the state. On our own as a legislator and on behalf of Mr. Speaker, Osun State House of Assembly, I want to enlist the maximum support of the House to the agency so that through the agency more dividends of democracy can reach the nooks and crannies of the state.
Finally, I thank Mr. Governor for his leadership style and for creating an enabling environment which has really entered the people of the state to the government of the day. God bless Nigeria. God bless Osun State. God bless you all. Thank you. Thank you, Honorable Speaker. We recognize all the executive secretaries in this place. We recognize all the HLS. We recognize all the directors of social that are in our midst. Therefore, the chairman of all HLS, we recognize him. Thank you so much. Honorable Speaker, the Honorable representing a large state constituency,
ti wù ọ̀nà ẹ̀kọ́ tó sọ lókè wá ẹgbẹ́ lọ́wọ́ ìlògùn lọ́mọ táwọn òun ti ọ̀rẹ́ ti lọ́lẹ̀ ọjà tẹ lọ ògùn ló tẹ̀lé ògùn ló tẹ̀lé tó ìdìbò lógún wájà tẹ lọ ìyàwó ológun náà gbọ́dọ̀ títí èmi ọ̀nà gbọ́dọ̀ fún sórí ògùn ọ̀pẹ ìyàwó ológun náà gbọ́dọ̀ fẹ́sọ̀ sórí ọlọ́gùn ìwọ̀n fẹ́sọ̀ sórí ọlọ́gùn ẹ̀kọ́ ìyàwó ìyàwó ológun náà gbọ́dọ̀ ìyàwó ológun ọba sẹ́wẹ̀lì adébíyì ọ̀làníyà ẹ̀ríkọ́ àti gbogbo ẹ̀dẹ̀mọ̀ sí ọ̀nàdẹ̀mọ̀ kàdí ọ̀làolúwa àti èdè ọmọdé pápá ń gbọ́ ẹ̀rọ omi àìkú ẹlọ́ni ẹ̀kọ́ máa ṣe méjì ọ̀nàdẹ̀mọ̀ fẹ́ẹ́ sàrùmí adébáyọ̀wọ̀ àmì ìbàlẹ̀ ọ̀hún ọ̀nàdẹ̀mọ̀ ajé yìí pé olùsọ̀yìnbó ẹgbẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ rúwọ̀ kan tí wọ́n bẹ lára ara ọ̀nàdẹ̀mọ̀ mojí omi sòrè gbọ́fẹ̀ kan tí wọ́n bẹ lára ara ọ̀nàdẹ̀mọ̀ tó dé àlógo ọ̀nàdẹ̀mọ̀ adékúnlé ọ̀nàdẹ̀mọ̀ ìgbà kan wà ọ̀rọ̀ omi ọ̀nàdẹ̀mọ̀ ọ̀nàdẹ̀wájú ọ̀nàdẹ̀mọ̀ olùsọ̀lá ìjàmbá àbáyọ̀mí ọ̀nà wà ní ìbàlẹ̀ ọ̀hún ọ̀nàdẹ̀mọ̀ olùdájọ́ òjò máa wá wá ọ̀rọ̀ omi ìyàwó wà ní ìbàlẹ̀ ọ̀hún ọ̀nàdẹ̀mọ̀ fẹ́mi kọ́ládé ọ̀nàdẹ̀mọ̀ àyàtọ́jú àyàjì ìlànà ọmọ ògùn yàrá ìwà ìkẹjọ máa wá wá ọ̀rọ̀ omi ní sínú àlàmọ́ àwọn ẹ̀sẹ̀ ìbìsì alágẹ̀ẹ́fẹ́ fífi ní gbogbo òfin ọ̀ṣọ́ ní bàbá ìdílé kàwé ìtọ́sọ̀ṣẹ̀ onílẹ̀ omi ọ̀nàdẹ̀mọ̀ làbẹ́lẹ̀ ìyọ̀jẹ́ tọ́lá máa wá wá ọ̀rọ̀ omi ìbàjẹ́ tó máa fi gbogbo ẹgbẹ́ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ àlàáfíà ara wọn lórí lọ́tọ̀ èyí tó fẹ́ wà ní ìbàlẹ̀ òun wà lórí ìjọba ẹ̀ níṣàìdì ọ̀nàdẹ̀mọ̀ tẹ̀lé ìwé àlàyé àpàwé ìjọba àpínlẹ̀ ọ̀ṣọ́ àìlèdè ọmọ ìjẹ́jọ́ ojúmọ́ rẹ̀ yóò yìí mọ̀ ilé ìdílé ìtàwúrẹ́ lẹ́yìn inú yẹn yọ ọmọ ìjọ láàrin adékúnlọ́ lẹ́yìn máa gbọ́ ìpínlẹ̀ ọ̀lẹ́yìn gbogbo olùgbọ́ àṣàkára ọmọ rẹ̀ sọ àbújáró àtọ̀ bíbí sàrẹ́fẹ̀ ní ìgbésẹ̀ ń kọ́ ọ̀nàdẹ́wọ̀ àbọ̀dúgbọ́ bá mú ọmọ òwú ọ̀rọ̀ bí agbẹ̀jọ́ lọ́wọ́ ìpínlẹ̀ ọ̀lẹ́yìn láti lo òwú àṣàkára bàbá rẹ̀ ni adékúnlọ́ wà fún ọ̀lẹ́yìn méjì ọmọ ológun mo tó wà bàbá wọ̀ ẹgbẹ́ mọ̀tẹ̀mọ̀tẹ̀ jẹ́ òwú ilé ìtàpàdé òwú lọ́ba nínú ọ̀yà. Ṣeun. Ẹ ṣeun ẹ̀yin ọ̀sán tí ó tọ́jọ́ra tù. Mò ń kí Attorney General Commissioner for Justice àwọn ọ̀nẹ́gbọ̀n barista Jòdè Fada káàbọ̀ lórúkọ igbákejì gómìnà. Mò ń kí Moshood Alápéjú nínú Commissioner for Youth nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Mò ń kí ẹ káàbọ̀ látọ̀dọ̀ ọ̀nẹ́gbọ̀n ti kọ̀rọ̀ láì lájẹ́ pàdé ìlànà state of secret lọ́dọ̀ọ̀sán. Today is history, and in very historical perspectives, we have tried to present our culture and our people. We've got now to a key point of our meeting here today, where we will listen we will listen to a speech from the throne. The throne of governance doesn't necessarily have a tool, but it has power behind it. Distinguished ladies and gentlemen, I have the singular privilege of inviting the Deputy Governor of our dear state, who a short while ago was described as the most handsome deputy governor. I don't know the yardstick that the giver of that award gave or had before he did that. I'm forced to support him because our deputy governor is a very handsome man. I therefore have the privilege of inviting him on board to speak to us this Community Development Day and Community Fair. My pleasure to invite Prince Kola Adeleke,
to step forward in all his majesty and in all his priesthood. Ẹ̀fọ́ ní ẹ̀kọ́ dáadáa. Nígbà kejì gómìnà bá ti sọ àwọn Abíọ́lá ti kúnlẹ̀. Wọ́n á ṣe àwọn kìnìún náà, á ní kí wọ́n ṣọ̀wọ́ díẹ̀. Láti pẹ́, wàá fi àdúrà jáde ètò yìí. Àwọn ìpínlẹ̀ orílẹ̀-èdè yìí gbogbo èyí ó lọ. Lẹ́yìn náà ni wọ́n wá ní ìbọn ṣe àwọn iṣẹ́ tí wọ́n máa ṣe ní ìlú yìí. Ẹ dábọ̀ ọmọ ọlọ́dún kan ọmọ akéwùsì ọlọ́dún kan ọdún tí ìṣàwọ́ ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n máa ṣàwọ́ èdè tó jẹ́ ẹ̀sìn ní ọ̀sílẹ̀ tó dára. Òfin náà gbọ́dọ̀ fún ọlọ́bàjẹ́ wọn gbọ́dọ̀ fún ṣíṣẹ́. Òfin ní oníṣàbọ̀rọ̀ ilé ọmọ mi ọjọ́ náà ẹni ọ̀rọ̀ lákòókò ọmọ aṣọ ààrẹ ẹ̀yọ. Wọ́n ti yà ọ́. Bismillah. Ní orúkọ ọ̀gá mi, dókítà tó tó ní sẹ́nitọ̀ Adémọ́lá Jackson lóòdì Adeleke tí wọ́n ní kí wá dúró fún àwọn níbi ní ọjọ́ òní. Mo kí gbogbo wa pé a kú àbọ̀ síbí o, a kú ọdún kérésì tó kọjá, ọdún tuntun tó ń bọ̀ lọ́nà yìí ayọ̀ ló máa bá gbogbo wa o. Àní pẹ̀dé o, padà ṣe péjú ṣe ọdún tí ọdún níbẹ̀ la máa pé ṣe ti ẹ̀mí o. Mo fẹ́ kí olórí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wa tí chairman house committee on rural development community àti honourable Ọ̀dẹ́rìnwálé Elijah tí ó wá sojú wọn ní lónìí. Ni mo kí igbákejì honourable abọ́lẹ́rìn wá ká sọ pé wọ́n sojú fún gbogbo àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin pátápátá tó wà bí mo kí ní kọ̀ọ̀kan o. Mo kí akọ̀wé àgbà ti ìjọba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Alhaji Teslim Ibrahim. Mo kí olórí òṣìṣẹ́ pátápátá Mr. Lẹ́yìn Àìná. Lẹ́yìn náà mo kí olórí ẹgbẹ́ wa pátápátá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun PDP #1 Honourable Sunday Bisi tí gbogbo wa mọ̀ sí ṣáìṣáì náà bọ́. Mo kí kọmíṣánná tó ń ṣe agbátẹrù ètò ilé ìta ṣe lónìí Honourable Alhaji Gani Ọláolúwa, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Gbogbo commissioners special advisers tó wà ní lónìí mo kí gbogbo wa. Mi ò ní sáláì máa kí olórí bàbá mi tí wọ́n fi gbogbo àyè lẹ̀ bí program wọn ṣe máa ń ta ètò láti wá bá wa grace occasion yìí. Ambassador Dr. Tèmítọ́pẹ́ Ẹnitọ́gúnwùsì, mo kí ṣe ẹ̀kú ìyẹ́sí wa. Mo kí gbogbo olórí ládéládé tó wà níkàlẹ̀. Ẹ ṣé o bàbá tí ẹ fi ìjókòó yẹ wá sí. General Manager, my own dear sister of CSDP, Mrs. Bumi Abokede, mo ti gbàgbé orúkọ tí ẹ̀gbọ́n mi smallest tó máa ń pè wọ́n ní ìgbà bẹ́ẹ̀ ní lọ́sàn yìí, ṣùgbọ́n àyè sì máa wà jọ́ mi tí màá sọ.
gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ CSDA pátápátá ẹ kú akitiyan ẹ kú iṣẹ́ o kò ní rẹ̀yìn. Gbogbo àwọn community tí a ti jẹ àǹfààní CSDA mo fi àkókò yìí kí gbogbo wa pátápátá pàápàá jùlọ bàtà sí ẹkú àmójúbà CSDA ládùúgbò yìí o torí ẹ̀yin ló dàbí ẹni pé ẹ̀ tí ìrọwọ́ jà ìjọba yìí rárá. Ṣé kí tó ka ìwé tí gómìnà kọ ránṣẹ́ láti fi kí gbogbo wa fún ọjọ́ tòní, mo fẹ́ pe àkíyèsí wa sí nǹkan kan tí olórí bàbá mi tó ti mẹ́nu bà, mo fẹ́ kí wọ́n lẹ́yìn. Ṣé rí gbogbo iṣẹ́ tí ìjọba ṣe sí agbègbè kọ̀ọ̀kan yìí tí a bá bójú tó àwa ni a máa jẹ̀bi ẹ̀ torí ìjọba ti ṣe ipá ilé tó lè ṣe. Kí dẹ̀ ló máa ń ba nǹkan jẹ́ jù nílẹ̀ wa pàápàá jùlọ nílẹ̀ àwọn èèyàn dúdú? Ní àmójútó tí olóyìnbó pè ní maintenance culture. Tá a bá ṣe bọ́ọ̀lù tí gbogbo àwọn tí wọ́n train láti máa maintain ẹ̀ tó bá bójútó ṣe rí pé ó máa di àkùdé sí community lọ́rùn ni. Bẹ́ẹ̀ ni títì náà wọ́n bá ṣe tàbí iléèwé tàbí toilet tàbí health center tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí yege láti tètè pẹ́ àkíyèsí àdúgbò sí pé ó mà dàbí ẹni pé ikán ti ń jẹ igi yìí, ẹ jẹ́ ká tètè dá padà káwá òwe fi replace ẹ̀ tí ikán fi máa jẹ igi classroom yẹn tán tàbí tó máa jẹ igi toilet tán ànímọ̀. Bá dẹ̀ ní gbogbo bọ́ọ̀lù wọ́n ṣe é sìn sí gbogbo àwọn wards wa, ìjọba tún gbé jẹnẹrétọ̀ tí ń dì láti lè fi wúlò tí ò bá síná. Jẹnẹrétọ̀ ó ṣe jẹnẹrétọ̀ tí a máa lò fún dídí ọdún kan tí àti ẹ̀ níwò ó pé ẹ jẹ́ ká change plug yẹ tàbí ẹ jẹ́ ká change engine rẹ̀. Tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ lò ó níjọ́ tó bá ti dẹnu kọlẹ̀ ṣẹ̀mẹ̀ pé bọ́ọ̀lù wa náà ó dẹnu kọlẹ̀ nìyẹn. So mo fẹ́ bẹ̀ wá, mo fẹ́ rọ̀ wá lórúkọ Ọlọ́run àti ní orúkọ ìjọba pé ẹ jẹ́ ká ṣe àbójútó gbogbo àwọn nǹkan pèsè fún wa ní agbègbè wa ní kọ̀ọ̀kan kí ó lè jẹ́ ìwúlò pípẹ́ fún wa. Mi ò ní fẹ́ gbà wọ́n lákòókò púpọ̀ torí èmi náà tó ní ibòmíì tí mò ń lọ. Èdè òyìnbó ni ọ̀gá mi kọ ìwé ránṣẹ́, màá kà á torí àwọn oníwèé ìròyìn tó wà níbí kán lè rí nǹkan gbé sí orí afẹ́fẹ́. Today is a day of joy and thanksgiving to God the Almighty for the help we receive in this gate. The event of today is a two-in-one event. First, it is part of the activities lined up to commemorate the 1 year in office of our administration. Second, it is an event to celebrate 2023 Community Development Day. When we talk of community development, it goes beyond the mere thing. It borders on empowerment that is homegrown and involves active participation of stakeholders. When community members agree to take collective actions on issues that are important to their lives, then they are capable of using local resources to solve such local challenges. Governance, on the other hand, is about development. From dispensation to dispensation, the primary aim of coming into governance is to solve the challenges being faced by people and bridging the gaps between the urban and rural communities. The two events, therefore, are interrelated in all intents and purposes worthy of celebration. The theme for this year's Community Development Celebration is taking ownership of our development. This is very apt and result-oriented. In Osun State of today,
I need both to say that you have chosen to take development of the state as a purpose by taking full responsibility of it. And that is why we are now having communities that are stronger and more cohesive. I'm happy and proud to say that this administration is reaching, touching, and transforming communities in the state. Just within the space of 1 year, and by the intervention of CSDA alone, 134 communities and 13 vulnerable groups were mobilized with funds to implement 208 micro projects and 64 lock-up shops with solar lights at Atapmosa Market. 127 micro projects have been completed. There are witnesses from such communities here today to attest to this fact. And as my principal used to say, this is fact check. Before I end my address, I want to charge you all to please continue to support this government and live together in peace and harmony, see development as our collective responsibility, and join hands with the government to take our state to its pride of place. This address will not be complete without congratulating Osun CSDA for great achievements of the agency and for putting this event together. The state government is encouraged to do more for the agency so as to bring about more results that the state can showcase and be proud of. Permit me to appreciate the World Bank through the tax team leader, Professor Folusho Okumariwa, for the support to the state. I equally thank the National Coordinating Unit of Nigeria, CASE, under the able leadership of Dr. Abdulkarim Obaji. God will continue to support them all. I celebrate every community represented here today, and I pray God to grant us the grace to do more for the good of our people. Let me also facilitate with all Christian brothers and sisters for a well-celebrated Christmas, and all the same time wish each and every one of us a happy new year in advance. Thank you all, and God bless Osun State, and God bless Federal Republic of Nigeria. I hereby declare this slogan today to be used by CSDA and the glory of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The slogan for CSDA goes thus: ìdàgbàsókè àwùjọ ojúṣe wa ni. Tí n bá sọ pé ìdàgbàsókè àwùjọ, a sọ pé ojúṣe wa ni. Ìdàgbàsókè àwùjọ ojúṣe wa ni. Thank you.
You know the wonderful one for me. It's been an awesome moment since the hours of today that we are celebrating the community in Osun. We've got it to a very fantastic moment. I want to please all community members not to go after this program. Torí pé ìyá wa fún mi abọ́kẹ́ sọ pé jíjẹ mímu àwọn ti pèsè nírọ̀rùn fún gbogbo wa. Nígbà yìí máa pe olùbádámọ̀ràn gómìnà lórí ọ̀rọ̀ CSDA Alhaji Nurudeen Ẹ̀mílójú láti wá fún wa ní vote of thanks bí a ṣe ń káàdì gbogbo nílẹ̀ báyìí vote of thanks from the honorary special adviser of CSDA. Yes, sir. Senator Ademola Jackson Nurudeen Adeleke. Mo kí deputy governor wa Kọ́lá Adéwọ̀sì àti SSG àti speaker àti chairman ọ̀pẹ̀sì wa wọ́n làwọn bàbá wa Sunday district. Mo kí commissioners. Advisors. Our royal players, olórí bàbá wa ọdún ọ̀fíìsẹ̀ kí o. Wọ́n fi lórúkọ kọmíṣánná mi àfẹ́jẹrè lórúkọ ṣẹ́ṣẹ́ àgbàìsà ọ̀rọ̀ ẹ̀bùn mojí oníṣòre àdúgbò lọ́wọ́ gbogbo ẹni tó wá síbí pátápátá wípé ilé àti ọ̀nà ìkọ̀ọ̀kan wa kò ní dàrú o. Àdúgbò ní ọwọ́ yìí o láti jẹ́ra lọ́nà tó jìn láti wá sí ìlú Òṣogbo láti wá bá kéye fún ọjọ́ community day lágbára Ọlọ́run láyọ̀ tàbí aláìlé o. Àwọn ìgbà ìkò ní dúpọ́ lọ́wọ́ gómìnà ilé ẹgbẹ́ wa CSDA àwọn fún gómìnà wa pé ìwádìí àwọn community wọn pọ̀ o lẹ́yìn ọdún tí rìsíìfù ó ti pọ̀ o ìdájọ́ ẹ̀fọ́ àní owó sí o wọ́n fi ṣiṣẹ́ ohun ẹ̀rẹ́gbẹ̀rẹ́ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àwọn community wọn ń tún bẹ̀rẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ iná àti erosion control ọlọ́run máa rìn ní ọwọ́ o lẹ́ẹ̀kan sí àdúgbò ilé àti ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kò ní dàrú o lẹ́yìn lábà ilé wa o lórúkọ kọmíṣánná mi general manager wa àdúgbò o àdúgbò lọ́wọ́ òṣìṣẹ́ lẹ́sẹ̀ CSDA pátápátá mo tún dúpọ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yẹ wa ẹ wá láti ìlú láti bàkátì mi láti àgọ́ òru ó sáré wó láti òkúta láti wò ó ẹ̀yẹ Òṣogbo Ifẹ̀ lẹ́yìn alábàálẹ̀ o thank you ẹ ṣeun. Ìyá wa fún mi abọ́kẹ̀dé ló ń kọrọ rẹ̀. Abọ́kẹ̀dé, thank you so much. In the name of the special advisor of CSDA, let me also recognize and celebrate the Commissioner for Rural Development, Alhaji Kaniola Oluwa, and our mother, the SA Oram, Honorable Moji Omishore. Now, we want to quickly do something, and the Deputy Governor is going right now. Let me just welcome Honorable Amsad Saeed for the closing prayer as we also have the national anthem.
Igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, your brother, your friend, Solid Alawi is 73 today. Kéèkì wà ní ìyí. Àwọn ọ̀gá ti wọ̀. Ẹ ṣe o, CSDA ló ṣe kéèkì. Thank you, sir. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n lè gbé ní ẹ̀kẹ́ mi tó. Àwọn ní dé yìí. Jesus. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Osun. Happy birthday to you. We wish you many happy returns on that day. Long life and prosperity.
Jẹ́ kọ́mọ jẹun. Orúkọ mi. Àwa ṣe exhibition nígbà ilé ìwé lọ. Àwa ṣe exhibition nígbà ilé ìwé. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti pàṣẹ. Wọ́n ràn wá lọ́wọ́ láti jẹ́ kí bíjẹ́sì wa kó gòkè sí. Inú mi dùn gan láti wà nígbà ilé ìwé, inú mi dùn gan fún. Ìbẹ̀rẹ̀ tó sìn. Àlejò mi gangan, a lè gbé sílẹ̀ mi gangan wọ́n kàn máa ṣẹlẹ̀. Ṣáàtà o.
orúkọ tèmi ni ọmọ ọba Akeem Usman láti Odò Ọ̀tì. Àjọṣepọ̀ wa pẹ̀lú community wa níbi tá a ti wá àjọṣepọ̀ tó dáa ni wọ́n ṣe dáadáa fún wa wọ́n gbé omi ẹ̀rọ fún wa wọ́n sì tún fẹ́ bá wa ṣe àwọn kan tó dúkù wà ń bẹ̀ wọ́n fún ká bá wa ṣe. àwọn ọjà yìí báwo ni àwọn ọjà yìí ṣe wọ́n ti ẹjọ́ lájọṣepọ̀ lórí ọjà yìí. a ti ní àjọṣepọ̀ díẹ̀díẹ̀ lára nǹkan tí a fi nǹkan tó fún wa ṣe náà ní ilé ó sì tó kù nílé à ń ṣe lọ́wọ́. ẹ ṣeun. We have sweet bell pepper, we have sweet corn, and we have what we call the plantain flour here. This is the plantain flour. This is sweet corn. And we have colored pepper, red, yellow, and green. All for the Mesili local government. We are all working together jointly, hand in hand, and we are doing well. We are doing better. We are everything together. Same. Okay, same thing. Ká wá sí bíbá yìí láti oko wo láti wá o. Ìfẹ́ CSDA. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ọjà yìí rẹ̀ jíjẹ o, owó kéékèèké là ń tà á, ẹ bá rí ẹrú oko náà báyìí, ẹrú ọ̀gẹ̀dẹ̀ bó ṣe gbé, ẹrú iṣu, ẹrú irú, bá a ṣe ń tàbí alálàsì ṣe é fún ara wa. Kò sí ọ̀rọ̀ kankan tó ń bá wa ṣe àkówá láti local government wa láti wá tà á. CSDA àwọn ní gbogbo olùgbọ̀wọ́ ọkọ̀ mi ìrànlọ́wọ́ onírànlọ́wọ́ fún ìdàgbàsókè àwọn agbègbè wa láti jùlọ ní local government area àti CSDA wa. Orúkọ tèmi ní Ajílẹ̀ Táíwò, Deputy Director Social Development Ifẹ̀ Oyè CSDA. God bless you. Sáwọn àdé bí báyìí. Ọ̀gá délé o. Local government Ìpèrìdó. Ó wà pa gan ni sà. Ó dánmọ́rọ́. Orúkọ mi ni Ọmọdé Adékọ́lá Adérónkẹ́, Deputy Director of Social Development and Information Unit. Yes, ẹ ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣe wà. Good. Ẹ kú jókòó ìṣe láti local government wo. Láti local government wo. Láti Ìbẹ̀yìn State Area Office, Mọ́dákẹ́. Orúkọ mi ní Alhaji Bello Surajudeen, tí mo jẹ́ Director of Social Development. Ṣé wọ́n ṣe lọ́wọ́ fún wa ní local government wọ́pọ̀? Àpọ̀lọpọ̀ àbá láti jẹ́ ní local government wa. Àwọn kọ̀mítì ti jàpẹ́ ní wa, ó tó bí almost between 10 and 12. Tí wọ́n jẹ́ ìjọba project tó dé ẹbí ni wọ́n ń ṣe fún wa. So I appreciate wọn gan àtúntò. Oríṣiríṣi ìkan ló wà ń bẹ́ o tá à ń produce tó lọ́tí pàtí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ sínú mọ́tò. Torí pé iṣu tá à ń produce lọ́dọ̀ wa, torí pé family àtọ̀dọ̀ wa. So and then family náà dẹ̀ làwọn yẹn fún àṣìṣe ṣe. Mọ́sò trading wọn wá bẹ̀rẹ̀ ó strong gan. Ebi àwọn abẹ̀rẹ̀ sí àpẹẹrẹ ọjà káwà lórí àtọ́ sọ tóbi gan. Ilé ìtọ́ pé àwọn gbá tí égbò tí àwọn iṣẹ́ ìdálẹ̀ rẹ̀ pọ̀ láti lè boost ọjà yìí dáadáa kó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Torí pé ọjà Mọ́dákẹ́ yẹn ó tóbi gan. Kò síbi tó ti mọ̀. Pẹ̀lú àwọn àlọ́ ẹ̀sẹ̀ aláṣọ alága náà wà níkàlẹ̀. Alága wà ní. So HLA wà ní. Báwo ni àwọn àkànṣe iṣẹ́ tí wọ́n fi sí ọ̀gá? Báwo ni? Àwọn àkànṣe iṣẹ́ tí ẹ ní ètò ìlú àgbẹ̀mí tí wọ́n ṣe kàkà sí àgbẹ̀mí ní àṣìṣe pẹ̀lú àwọn ọ̀gá. Ọ̀gbẹ́ni Gbọ́lọ́ ẹ̀ka máa pè níbi ilé tí a ti ń ṣiṣẹ́. Yàtọ̀ sí títí 1.5 kìlómítà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́.
àwọn schools tó wà tí àtúnṣe ń bá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Salem Baptist Primary School ìráyè Holy Saviour's Primary School tẹ́lẹ̀ tó fi mọ̀dá ọ̀tọ̀ iṣẹ́ ìlọ lórí wọn yàtọ̀ sí solar light tí council gan ti rí fúnra rẹ̀ àti àwọn nǹkan míì àtúnṣe ọ́fíìsì láti ṣe. wọ́n yà dé báyìí lórúkọ mi. aṣọ àwọn kan yẹn. Jẹ́ ká sí mọ́dọ̀ màmá ká tó máa. Omi ìbẹ̀rù hàn nínú ìbéèrè. Ẹni tó ti kọ́ gbogbo ẹ̀. Nation East local government and the North East. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ọjà tá a gbé àwọn èèyàn wa láti Iléṣà àtàwa àjọpẹ̀wọ́ pàtàkì àgbèwà síbí lábẹ́ alága wa ọmọdébù Táíwò Ilésànmí àti ọmọdébù Olúfúnṣọ́ Ògèdèǹgbé. Ẹ̀rù ìṣúra ẹ̀rí bó ṣe kọ́ sí àpòsí wà ní àtẹ́wọ́ ìṣúra ìjọba bí ó kéré àbọ̀. Tí ẹwẹ́ ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà ilẹ̀ Ìjẹ̀ náà ti fi wọ́n bá jù tó máa lọ. Ilẹ̀ Ìjẹ̀ náà ti jẹ́ àti yóò pẹ̀lú gàrí ìṣẹ̀lẹ̀ aláàbí sí ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣẹ̀wò ìyàgbẹ̀rẹ̀ ló pọ̀ lẹ́lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ Ìjẹ̀ṣà náà láti gbé wá. Àwọn ni ìfẹ́lódùn àgòbí orílẹ̀ òbí ìfẹ́lódùn local government Ìkìrun. Àjọṣepọ̀ wa pọ̀ rẹpẹtẹ torí pé CSDA project yóò pọ̀ ní ìfẹ́lódùn. Wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n ta kinní sí ibẹ̀ yẹn. Àwọn óyaya bọ́ọ̀lù náà ṣe electric bọ́ọ̀lù. Àwọn ìdí ìrókò wọ́n ṣe block classroom wọ́n dẹ̀ innovate wọ́n ṣe bọ́ọ̀lù fún wọn. Àwọn kí lórúkọ ìtọ́ta náà àwọn orúkọ kẹta yẹn sábà mi ló wọ́n ṣàṣe iṣẹ́ tó pọ̀ pẹ̀lú TSDP ìgbà tó ń jẹ́ TSDP àṣẹṣẹ́ tó pọ̀ ìgbà tó ń jẹ́ CSDA àṣẹṣẹ́ tó pọ̀ so àwọn alágbé gbogbo ilé wa Ìkìrun Òyìnbó nílò òbí àwọn alá ní gbogbo ọ̀gẹ̀dẹ̀ yìí ànàmọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ rẹ̀ ń tàn fún ọ̀gẹ̀dẹ̀ wá ṣe rè plantain flower rẹ̀ tàn fi ọ̀gẹ̀dẹ̀ wá ṣe ní pẹ̀lú gbogbo èmi ní Mrs. Ọlágbádé Motúnráyọ̀ Kẹ́hìndé Director of Social Development ìfẹ́lódùn local government Ìkìrun. And this And this, you can see several people at the back of me doing several things and showing several products that has been products of partnership with CSDA, Osun CSDA. And that is the end of today's program. The community day that has been a very fantastic program here at the Osogbo Township Stadium, Osogbo. My name is Gary. You.